First, let me welcome you journalists here, print and media, for being here today for this press conference. And at the same time, I would like to extend a warm welcome to the West Indies women's cricket team from Sri Lanka cricket. This is the second tour in the last 3 years they have made it, and we have been very fortunate that the West Indies Cricket Board has always supported these initiatives, especially in having series against Sri Lanka home and away. They have visited our country in the last 3 years twice, while we have gone there last year. So that shows that we work very closely and we are quite happy about it. At the same time, we are also talking of the Women's Championship, which is a stepping stone towards women's cricket, which is organized and managed by ICC, and they have got together all the test playing nations to ensure that there is a championship. It is important in terms of rankings where Sri Lanka cricket is concerned, the women's team is concerned, and also for the West Indies cricket. Also, we need to keep in mind that tours of this nature are organized and arranged by Sri Lanka cricket, keeping in mind the T20 World Cup that is to happen in March next year in India. So these two teams have a lot to play for, and at the same time I would like West Indies cricket team to take back fond memories. Their coach has been here, as Rajita had said, with the West Indies A team when they toured here in October. I think he was the bowling coach at that time. Yeah, so now he's the head coach of the women's team. Wish him luck. I wish the West Indies team all the best, as well as the Sri Lanka team, and I hope they take back fond memories, as I said before. And I will now hand you over to the two captains and the managers of the West Indies team. Once again, I anticipate that the media will play a big role in supporting these two teams, and also where the teams will show their prowess, and you will give them the attributes that is necessary. Thank you. Thanks, Captain. First of all, I would like to warmly welcome West Indies team on behalf of the Sri Lanka and Sri Lankan team. And I would also like to welcome the officials present here representing the cricket board and our friendly media personnel. I would like to give brief of comment about this series. I should mention that so far we have played several matches with the West Indies team in Sri Lanka as well as West Indies. So I think Sri Lanka as well. So I think this series is very important for both teams. I would consider this series as another series being played leading to the ICC Championship. 4 one-day international matches and 3 T20 matches have been included in this series. So as a captain of the Sri Lanka team, I hope to play a victorious series while maintaining the spirit of the game. Thank you. Thank you, Chamari. Melissa, can I? Good evening, everyone. It's a pleasure to be here yet another time in Sri Lanka, I must say. But before I go into anything, I need to ask a question. The last time I came to Sri Lanka, I didn't remember it being so humid. What's going on? To be honest, this is what it takes to be a professional, because you have to adapt to different conditions. But it has always been a pleasure being in Sri Lanka. We will be looking forward to playing the 4 ODIs and the 3 T20s. We know that we're gonna go there and give a good show, both Sri Lanka and West Indies, because I mean, this is all about developing women's cricket. So we truly believe that we need the media. It's not just here, but at the games as well, to really try and promote women's cricket. So our team, we are really excited about this game, the games that it's to come forth, and we know that we're gonna give
the spectators something to cheer about. So nice being here yet another time, and hope to see you all again. Thanks, Melissa. Srivanta, about your experience with your team and what you look forward to. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, I would love to welcome West Indies team to Sri Lanka, and it's a pleasure to have you all here. Also, looking forward to go for a good series between Sri Lanka and West Indies. Quite exciting, and hope the Mother Nature stays well for us to go ahead with our game, which we love. And apart from that, I will answer the questions from the media personalities. Thank you very much. Once again, it's a pleasure being in Sri Lanka. As Secretary mentioned, I was here on the 18th in October. I always had a pleasure of being in Sri Lanka, one of the most beautiful places that I certainly would have been. Besides that, we have a series, and one of the things that one of our main objectives is to win the series. So, we had some constraints so far, but I can safely say this group of players are really looking forward to the competition, and we are very, very keen to get out and play some good cricket. Obviously, we're looking to move up in the rankings, so winning the series will be paramount. We're going to be playing against a very competitive Sri Lankan side, so we are very mindful that when we step on the park, all the fun will be over. Players, obviously, I've said, individual and team goals, so the most important thing is to make sure that we're hitting those goals and achieving our objective as a team. Thanks, Vespa. Thank you very much. Ladies and gentlemen, the floor is open. අනිවාර්යයෙන්ම රෑන්කින්ග්ස් දිහා බලපුවාම ඒගොල්ලෝ අපට වඩා ඉදිරියෙන් ඉන්නවා කණ්ඩායමක් හැටියට. අපි අවසන් වතාවට ඒගොල්ලෝන් එක්ක මුණ ගැහුනේ T20 World Cup එකේදී බංග්ලාදේශ වලදී. ඒගොල්ලෝන්ගේ පිටිකාරණය ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා පන්දු රැකීම. අපේ පන්දු රැකීම ඉහළ මට්ටමකට අපි ගෙනල්ලා දෙනවා. අපි ඒගොල්ලන් අපේ ගංගපන්දු යවන්නන්ගෙන් තමයි අපි මේ තරංගාවලිය අපි ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. මොකද පිටිකාරණයන් හොඳට ලකුණු අතරට ආවොත් ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ගේ කණ්ඩායමේ අලුත් මුණු 4ක් 5ක් විතර දෙනවා. ඒකින්ද අපිට කියන්න අමාරුයි මොකද දැකපු නැති ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා. හොඳ තරගාවලියකට මුහුණ දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පුහුණු කර වැඩිට කණ්ඩායමත් එක්ක. ජීවන්ත අපි ටීම් එක මේ සීරීස් එකට ඉස්සෙල්ලා කොහොමද ප්‍රෙපෙයාර් වුනේ මේ කොච්චර කෝචින් කැම්ප් එකක් තිබ්බද කොච්චර කාලයක් ඉන්න ප්‍රැක්ටිස් කරාද කියලා මේ පොඩ්ඩක් කියන්න. අපි මාස රාජා ගිහින් ආවට පස්සේ පාකිස්තාන සංජානනයෙන් පසු අපි තරංගාවලියට පුහුණුවෙන් කටයුතු වල නිරත වුණා. කණ්ඩායමක් හැටියට අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි තෝරා ගැනීමට ක්‍රීඩා කරන ට්‍රයල් මැචස් වලින් පස්සේ අපි කරේ පුළුවන් තරම් පිරිමි ළමයින් එක්ක තමයි කණ්ඩායම තරඟවල සහභාගී වෙන්නේ. මොකද ඒවෙන් තමයි වැදගත් වෙන්නේ මේ වගේ කණ්ඩායමක් එකට මුණ දෙනකොට. ඉතින් ශාරීරික වශයෙන් උයි මානසික වශයෙන් හා ස්කිල් එක පැත්තෙන් බැලුවොත් අපි හොඳ තත්ත්වයක ඉන්නවා. ඉතින් තරඟාවලියට මුහුණ දෙද්දී ක්‍රීඩිකාවන් එතන ගිහිල්ලා කරන දේත් එක්ක තමයි ඒකේ ප්‍රතිඵල අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතය අපි දැක්කා මේ කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් කීපයක් සිද්ධ වෙනවා නායකත්වයේ වෙනස්කම් සිදු වුණා. ඒකට පහුගිය තරඟාවලිවලදී අපි දැක්කා මේ පිටිකරණයේ නිශ්චිත ස්ථාන තිබුණේ නැහැ. විටින් විට ස්ථාන මාරුණා සමහරවිට ආරම්භක පිටිකරුවෝ ඊට පස්සේ මැද පෙළ ක්‍රීඩා කළා. දැන් මෙවර තරඟාවලියේදී කොයි විදිහටද අපේ කණ්ඩායමේ පෙළ ගැස්ම සිදු වෙන්නේ? අපේ ඇත්තටම නායිකාවන් නම් මාරුනේ එක්කෙනා ශශිකලා රිටයර් වුණා කැප්ටන්සිගෙන්. ඊට පස්සේ චමර යතපත තමයි නායිකාව හැටියට ක්‍රියා කරන්නේ. නමුත් අවස්නාවකට එයාගේ ඇඟිලි දෙකේ ආබාධයක් නිසා ඉෂානි ලොකු සූරියට තරඟේ නායකත්වය දාන්නේ. බැටිං ඕඩර් ගැන කතා කරොත් අපි අපේ ප්‍රසාදිනී විරක්කොඩි තමයි දැනට සවුත් ඇෆ්‍රිකා දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරයෙන් ඉඳන් මේ වෙනකන් ආරම්භක පිටකාරණයේ හැටියට ක්‍රීඩා කරන්නේ. අපිට එයාත් එක්ක අපේ චමර යතපත්තු තමයි හිටපු අනිත් ඕපන. දැන් මෙයා ඉන්ජර්ඩ් හින්දා අපි ඒකට වෙන ආදේශයක් ලබා දීලා තිනවා. This goes to the West Indies captain. Have you
identified the strengths and weaknesses of Sri Lanka, and if so, what is the main strength and weakness of Sri Lankan team, and what kind of a challenge will it be to take on Sri Lanka? Well, I must say that Sri Lanka is an all-round team, a very good team, has been showing a lot of progress for the past few years, and that's the thing about it. You can't take any team for granted. You can't underestimate anyone. And what I've been seeing from Sri Lanka, they have a very good batting unit as well as bowling unit. So it's nothing to take for granted. It's all about going out there and applying ourselves because, I mean, it's cricket. Anything could happen on that particular day. So it's how best you play. So I know Sri Lanka is they're gonna bring their A game, and definitely they have the home advantage, but it's all about going out there and making sure that we do what we have to. චවරේ අපි කැමති දැනගන්නට නායිකාව වශයෙන් සමස්තයක් හැටියට මේ තරගාවලියට කණ්ඩායම සූදානම් වගේම කොඩෙව්වත් සමග පැවැත්වෙන මේ ජාත්‍යන්තර තරගාවලිය තව මේ තරගාවලි වලට මුහුණ දීම කොයිතරම් කණ්ඩායමට වැදගත් වෙනවද කියන කාරණාව. විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනි පහුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ අපි සාජාල ක්‍රීඩා කරා පාකිස්තාන කණ්ඩායම සමග ඊට පස්සේ තමයි අපි කොඩෙව්වත් සමග මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් අපිට මාස 3ක් 4කට කිට්ටු වෙන්න අපිට කාලය තිබුණා පොඩි කාලේ ප්‍රැක්ටිසස් කරන්න. ඉතින් පොඩි කාලේ පුහුණු කටයුතු කරගෙන ගියා. විශේෂයෙන් අපි පුහුණු කරන රසක් ක්‍රීඩා කරා. අපි කණ්ඩායමක් හැටියට සංචිතයේ ඉන්න ක්‍රීඩිකාවන් කණ්ඩායම් දෙකකට බෙදලා ක්‍රීඩා කරා. ඒ වගේම අපි under 17 boys එකත් එක්ක ගොඩක් තරම් ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් මම හිතන්නේ ලොකු සුදානමක් තියෙන තරගාවලියට විශේෂයෙන් කණ්ඩායමක් හැටියට සහ කණ්ඩායම් කලාකාරීත්වය හැටියට අපි මුලින් සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. විශේෂයෙන් කොඩිය ක්‍රීඩිකාවන්ගේ දුරදාන වෙනකොට හඳුනාගෙන තියෙනවා. අපි අන්තරාංගවලයකට සූදානම්. මේ වගේම ඉදිරියේදී අපිට නවසීලන්ත සංචාරයක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ඊළඟ ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ක්‍රිකට් තියෙනවා ඉස්සරහට විමෙන්ස් ක්‍රිකටර්ස්ලාට. අපි කණ්ඩායම විශේෂයෙන් නව ක්‍රීඩිකාවන් කිපෙනෙක් කැඳවලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී ලෝක කුසලානිය තියෙනවා ඉස්සරහට සහ එක්ක ලෝක කුසලානිය. ඉතින් ඒ නිසා නව ක්‍රීඩිකාවන්ට අවස්ථාව ලබා දෙන්න තියෙනවා. දේශ ක්‍රීඩිකාවන් අසක් කණ්ඩායම ඉන්නවා. මේ සියලුත් එක්ක හොඳ තරගාවලියක් ක්‍රීඩා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Again from the West Indies captain, and we know that this happens under the Women's Championship of the ICC. So how I would like to know how many series have you played before under this program, and what are the results? Well, we have played 6 games. We played against New Zealand and Australia. We had the better of New Zealand, but unfortunately Australia had the better of us. But I think playing this series against Sri Lanka is very important for us because, you know, we really want to go up the table. So we're going to be taking these games very seriously. That don't mean that we don't take all our matches seriously. But, you know, once points is involved, I think, you know, the game reached a different level. So I guess, you know, as I said before, it's all about going out there and applying ourselves and hoping that we reach all our targets. ජීවන්ත මේ තරගාවලිය තියෙන්නේ දැන් අපේ 2017 ලෝක කුසලානයේදී දැන් අපි 2017 සැලසුම් කරනකොට කණ්ඩායමට අරගෙන තියෙන අනාගත ආයෝජන මොනවද ක්‍රීඩිකාවන් පැත්තෙන් ගත්තොත් කාන්තා ක්‍රිකට් පැත්තෙන් අපි කතා කරොත් ඇත්තටම එන ක්‍රීඩිකාවන් අපි මේ ක්‍රීඩාව අපි ඉස්කෝල මට්ටමට ගෙනිලා තියෙනවා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පුහුණු කරන්න යොදවලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ එන ක්‍රීඩිකාවන් එක්ක අලුතෙන් එන අපිට තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ තියෙන අපිට ආයෝජනය කරනවා කියන්නේ කාන්තා ක්‍රිකට් වල ක්‍රීඩිකාවන් අවුරුදු 13 ඉඳන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ දින 2 දින 3 ක්‍රීඩා කරලා නැහැ. ඉතින් මේගොල්ලන්ට මේ ඒකත් ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් ලබා දීලා තිනවා මේ තරඟාවලිය අවසන් වෙච්ච ගාම දින 2 සහ දින 3 තරඟ ක්‍රීඩා කරන්න. ඒ ක්‍රීඩා කරනකොට තමයි මේගොල්ලෝ වැඩිපුර අවුට් වෙන ගානට වැඩිපුර බෝල් කරලා මේගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඉතින් මේ දැන් ඉන්න ක්‍රීඩිකාවන් එක්ක ඇත්තටම මේ සංචිතයේ ඉන්න අපිට 25ක් මේ 25ට තව අලුතෙන් එනවා නම් උපරිම එන්න පුළුවන් තව 5 දෙනෙක් 6 දෙනෙක් ඒ හොඳම ක්‍රීඩිකාවන් කියලා આવුත් එළියෙන් ඉන්න අය. මේ 25ත් එක්ක අපි 2017 වෙනකල් යන්න තමයි අපි ලෑස්ති වෙලා තියෙන්නේ. ක්‍රිකට් ආයතනත් එක්ක කතා කරලා තේරීම් කමිටු නිලධාරීන් එක්කයි නායිකාව එක්කයි මේ කාන්තා ක්‍රිකට් වල සම්බන්ධ සෑම කෙනෙක් එක්ක මේ ඩෙවලොප්මන්ට් කියන කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ඉන්න ක්‍රීඩිකාවන්ට 2017 වෙනකල් අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩිකාවන් ප්‍රමාණයක් අපිට ඉන්නවා. ප්‍රශ්න දෙකක් එනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ නායිකාව කියවන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී මානසිකත්වයේ ඊටම
වැදගත් ඕනෑම පිරිමියෝ මෙහම තරගවලදී අපි දන්නවා යම් පසුගිය මාස කිහිපය තුළ කාන්තා කණ්ඩායමේ මානසිකත්වය සහ ප්‍රශ්න රැසකට මුහුණ දෙනවා විශේෂයෙන්ම පරීක්ෂණ වලට පවා පෙනී කොහොමද මේ දේවල් යටපත් කරගෙන මේ තරඟාවලියේ සූදානම් විශේෂයෙන්ම ලෝකෝසාන තරඟාවලියකට සුසුකම් ලැබීමේ තරඟාවලියක් වශයෙන් යෙදෙන කඩේන් තරඟාවලියක් වෙන්නේ කොහොමද ඔබගේ සුසුකම සහ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය පුහුණුකරු ජීවන්ත මහතා වෙත අපිට වාර්තා ඇතම් කරුණු හරහා වාර්තා වුණා හිතාමතාම ක්‍රීඩිකාවන් විශේෂයෙන්ම චමරිගේ නායකත්වයේ යටතේ තරඟ පරාජය කරවන්න උඩපන් හිටපු නායකයන් හා තව කණ්ඩායම් කල්ලි ගැසීම් අතර සම්බන්ධතාවය උඩපන්දු හිතාමතාම ගිලී යවනවා කියන ඒක අල්ලට තියෙන තරමක් තියෙන ගැටලුවක් කියලා අපි දන්නවා. ඔබ මේ දේ හඳුනාගත්තද නැත්නම් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවද ඔබ හිතන්නේ කොයි වගේ දෙයක් මේ සම්බන්ධ? ස්තුතියි ප්‍රශ්න කරාට මම හිතන්නේ ඕනම ආයතනයක ගත්තාම ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඕනම ගොඩක් කීප දෙනෙක්ට වැඩ කරද්දී ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමෙත් යම් ප්‍රශ්න මතුවුණා. ඒ මතුවෙච්ච ප්‍රශ්නත් එක්ක ඔහුගේ කාලේ ඒ සඳහා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය වැඩ පිළිවෙලක් කියන්නේ ක්‍රීඩා මිතුමා ඒකට කවුරුවක්පත් කරලා පරීක්ෂණ කරා ක්‍රීඩිකාවන් රසායනයට ගිහිල්ලා සහභාගී වුණා. ඉතින් ඒ පරීක්ෂණ ඉවරයි. මම හිතන්නේ තාම වර්තාව ලැබිලා ඇති ක්‍රිකටර් තාම ක්‍රීඩිකාව කඩේට සහ නායකවටියට මම ඒක නමුත් දන්නේ නැහැ. තාම කියන්නේ ඒකේ වර්තාව ගැන මුකුත් තාම එළියට ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් කණ්ඩායම ක්‍රීඩිකාවන් මේ ප්‍රශ්නේ එතනින් අමතක කරලා දිනවා. වෙනකොට හොඳ මානසිකත්වයෙන් කණ්ඩායම සියලුම ක්‍රීඩිකාවන් ඉන්නවා. විශේෂයෙන් මම මේක සඳහන් කරනවා ක්‍රීඩිකාවන් මේ වෙද්දී ඒ තිබුණු ප්‍රශ්න සියලු දේම අමතක කරලා තියෙනවා. තේරීම් කමිටුව ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම කළමනාකාරීත්වයට යම් වෙනස්කම් සිදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ ක්‍රීඩිකාවන් ඉතා හොඳ මානසිකත්වයකින් මේ තරඟාවලිය සඳහා සූදානම් වෙනවා. මම හිතන්නේ මට යම් මුච ප්‍රශ්නයක ඊළඟට මම හිතන්නේ අපේ කෝස්ටේ මුච ප්‍රශ්න මම පුංචි දෙයක් සඳහන් කරන්න අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන් පෞගේ කාලේ මගේ නායකත්වයට අපි තරඟාවලි දෙකකට තුනකට සහභාගී වුණා. මේ හතරේ තරඟාවලි මගේ නායකත්වයට සහභාගී වෙන යම් අවස්ථාවල තරඟවල උඩපන්දු ගිලින්න පුළුවන් සහ යම් ක්‍රීඩිකාවන් ක්‍රීඩා කරන විලාසය යම් අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් කණ්ඩායම ක්‍රීඩිකාවක් සහ නායිකාව හැටියට මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා කියලා සහ මට මේ වෙද්දී ජේෂ්ඨ ක්‍රීඩිකාවන්ගෙන් හොඳ සහයෝගයක් ලැබෙනවා. හිටපු නායිකා ශශිකලා ඒ වගේම අනික් ක්‍රීඩිකාවන් නිශානි සහ අනික් සියලුම ක්‍රීඩිකාවන්ගේ සහ කණ්ඩායම අලුතෙන් ඇතුළත තියෙන කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩිකාවන් ඉතින් ලොකු සහයෝගයක් ලැබෙනවා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ තරඟාවලියේ මගේ ආබාධය හොඳ වෙච්ච හැකි ඉක්මනින් හොඳ වුණොත් මම දෙවන තරඟ ක්‍රීඩා කරනවා. කණ්ඩායම සියලුම ක්‍රීඩිකාවන්ගෙන් සහයෝගයක් ලැබෙනවා. මම විශ්වාස කරනවා හොඳ තරඟාවලියක් අවසන් කරන්න සහ ලංකාවට ජයග්‍රහණයක් ගෙනත් දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි. ඒ ප්‍රශ්නෙට ඇත්තටම පන්දු රැකීම ගැන කතා කරනවා අපි සාජවල ක්‍රීඩා කරපු වෙලාවේදී ඒ නිල් අහස තිබ්බේ වලාකුළු අඩු වුණාම මහති සාමාන්‍යයෙන් බෝලේ සුදු බෝලේ විශේෂයෙන්ම මම ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට මගේ පළපුරුද්දේ මම කියන්න ඕන අවකන්නාඩි පළදින් නැතිවෙති ගොඩක් අපහසුතාවයට ලක් වෙනවා උඩපන්දු රැකීමේදී. ඉතින් උඩපන්දු අපට 18ක් විතර දින තරඟ තුනේදී අතහැරුණා. ඉතින් එතකොට නායිකාවයි මමයි කතා කරා ක්‍රීඩිකාවන් එක්ක කතා කරා සීතලකුත් තිබ්බා. ඒ වුණාට සීතලක මේගොල්ලන්ට නිදහසට කරනවා කියන්න බෑ. අපිට පුහුණු කරු වැඩිටයි ක්‍රීඩිකාවන්ටයි මේ කැච් අතහැරිච්ච එක ගැන. ඒ වුණාට මම හිතන්නේ කිසිම කෙනෙක් පර්පස්ලි එක කරයි කියලා වමනාවෙන් අපේ කණ්ඩායම පරද්දන්න කරයි කියලා නායිකාවට උපරිම සහායක හැම ක්‍රීඩිකාවක්ම ලබා දෙනවා. ඉතින් අපි තිබ්බ දුර්වලකම් අඩුපාඩු අපි හදාගෙන ඒගොල්ලන්ගේ මානසිකත්වය හොඳ තත්යකට ගෙනල්ලා තියෙනවා. දැන් පුහුණුවීම් වල අපි වැඩි හරියක් ඒගොල්ලන්ව පුරුදු කරා ඒ උඩපන්දු රැකීම ගැන. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙන ක්‍රීඩිකාවන් ඒගොල්ලන්ගේ අඩුපාඩු හදාගෙන එතනට ගිහිල්ලා හොඳට මුණ දෙයි කියලා. Yes, but one question since nobody was your thoughts on your team and since you have been here several times, how do you part with your knowledge to your team? I just think that we have a really talented group of players. I'm really excited to be part of the team. Everyone knows the capability of DeAndre Lutton, Stephen Taylor. We have a really young, exciting emerging lady, which is Haley Matthew.
believe she had, you know, as far as I'm concerned, a really good tournament in Australia, so a lot is expected of her. But we try not to emphasize too much on individuals because what we try to do is instill in our team the confidence and the ability in all the individuals. So I'm expecting great things from the team, from the individual on the whole. So as I said, you know, we got in some really good practice session, despite of the constraints that I mentioned relates to the rain. Everyone is really excited to get on the park, and also I'm really looking forward to see how we go and assess the conditions and, you know, and execute, you know, on a given day.